Yeah, that's why we are all covered up. Kubanga kawetha kobambi kakyusemu. So ajja ku luguudo kimanye kajja mu kwekali. You may have to be a little bit patient. Leero Meka, it's the 24th of September. Happy birthday to quite a number of them here. Morgan Mpaji in the UK from your brother Peter Sirwanga. He says, I thank God each day and every day for giving me a brother like you. On your birthday, I would like to thank you for being the best brother, mentor, advisor, and my personal lawyer anyone could ever hope for. Tata Navaka, happy 40th birthday. Tata Navaka, happy 40th birthday from your brother Peter Sirwanga. Agambye nti akwagala nnyo nyini ddala. Yes, happy birthday to my baby Maria Trinity Namubiru. May this new age be of greater opportunities and extraordinary favor with abundant grace. Mommy loves you so much. Enjoy your new age. Unfortunately, Mommy Tata de Kolinya, but Trinity Maria Namubiru, happy birthday to you, dear. Then also happy birthday to my own daughter, yes, Janet Kisache. Happy birthday, my dear, the entire team at TFN. Bakwagaliza birungi byerere bantu myenkugambe bakufa bitole nange nkwagaliza birungi byerere. May God bless you and see you through whatever challenges you may be facing. Akugulirewo emikisa nekubo weyagale okufa obufi ate nga tomwerabidde. Yes, welcome to the show once again. Guess who I have in the studio? She's a journalist professionally and she's into politics now. Mubaka wa parliament. Tugenda kuba tunyimye byaffe ebya bulijjo. Who is she? I'm talking about Joyce Bagala Ntwatwa. Yatudde dda ayambadde papo akabiri ke kawanvu. She's extremely smart. Ataddeko ne galuvindi. Welcome to the show. MWASUZE MUTYA. Okay, Joyce Bagala is already in studio. Good morning, Joyce. Good morning, Farida. How are you? I'm okay. Yeah. Ochali munamawulire? Nchali munamawulire. Chiri musaayi. Sigina kulekera okubeera munamawulire. Neto kya reporting. Still reporting and I just sigalanga ndi munamawulire. Retired general. Yes. Okay. How is the house? The house is beautiful. Of course, we've just started. It's just months into the term. Naye tukola bulungi. Ebitula by'ebipyo bituddemu. Oba okyatereza. Ebitibwa bojjana ogitulamu bw'oti bantudde bubi. Nemukakkamu nnyo mu byo. Amateeka wagayize gonna. Amateeka gonna toyinza gamalayo naye kituyamba rules of procedure tubeera nazo batuwa copy ya constitution batuwa copy ya rules of procedure so buli kaseera ogenda n'osomako. Ogenda n'osomako onoolaba. Ogenda n'osomako onoolaba. Nakulaba watandikira maanyi ng'oteekayo ensonga zo awo ku house abasinga afulumayo nga talina kyayogedde oba n'ayogera after 3 or 4 years. Wange ndowooza abantu era babeera balina okuweebwa opportunity okusooka okwetegereza kubanga era si kirungi kuyimuka n'oyogera by'otategeera. So kirungi omuntu aweebwamu ka time n'asooka n'atunuulira abalala bakola batya babikola batya then womala n'otandika okwogera obulungi naye ndowooza naye gwe tewalinda oba n'ebyasaidi byo byali bikukwatako ennyo byayingirawo nga tebisobola kulinda. Ensonga nnyingi nnyo ezitukwatako ate ffenna ng'abantu n'olwekyo tujja ffe kye tulina okukola kusuubiza abantu nti tujja kuzoogerako oba oli awo mu bbanga eddene oba ettono zinaakyuka. Weewaawo nga sonnaba kugenda biki ebyakuperereza ebyakuwaliriza ebyakuleetera ebyakusikiriza okugenda into politics. Twagala kumanya who Joyce Bagala is. Yes, you come from Mityana, but where exactly in Mityana? Where exactly? Ani yakuzaala oyo gwe wajjako probably ko wajja obuvumu okuyingiza mu bintu ebimu ffe abamu bye tutya. Tosaana kubitya. Nze Bagala Joyce Ntwatwa era nga ndi muwala w'omugenzi Daisy Justin Wanyana n'omugenzi Joseph Ntwatwa. Kozi Wanyana beddira Nsenene kati neddira Mbogo. Kati omugenzi Daisy Wanyana oba ku side ya mami wange obukojja ye Ntwatwa naye Daisy Wanyana ye tubeera awo Kanamba ku J5 Mityana nedda yafa dda nnyo. Then kyali kibebe nga nina emyaka ndowooza nga 7 yafa dda.
then daddy wange kika kyange era nakyo kiri Mityana enamba alaawo era nayo Mityana municipality kwegamba ebyalo bye byawukana naye nga yonna Mityana municipality. Bwino teweesiimye amoli ava eri Jinja omwana afuutuka e Masaka mala ntuŋŋamu munne Karamoja nedda bombi be Mityana omwana nzaalwa born and bred exactly in Mityana. Okay. Muli bameka ndiosirisewa omunyewa ndiyo mami wange yazaala omwana omu nairabilla bambi yafa mangu. Yes, yafa mangu kituufu yazaala nze kaira yafa mu myaka ngalinga 2. I think so. Yeah, I think so yalinga mu 2 yazaala nze nzekka erudda kibi kinkwasa ennaku kati nti yandibadde waali naye ate ba relatives bange abamu bagamba nti oba Katonda yakiraba nti kubanga yali nkoze ekyejo kingi nnyo oba oli awo sandisobodde kukola ebintu ebimu nga waali simanyi so nenkula ne jjajja then ne sister wa mami wange yali amuddako unfortunately naye nafa yafa mu 2016 nga kalwako kawedde at least ye nabeera naye ebbanga ddene. Yes, daddy wange saabeera nnyo naye namulabangako lumu na lumu kwegamba memories ze sinza kujjukira bingi okujjako okumpa ssente all the time that I met him yangampa ssente so waliwo omukwano gwe ngaabeera amugamba naye Yusufu omwana ngobeera omuwa nnyo ssente omwana si kirungi kumukuza ng'omumanyiziza ssente but I think olw'okuba twali tetukuze ffenna he had no other way of showing me love. Yeah, the only way he had was to give me money. Kati ngogendayo after school? No, ngera sibeera naye but we would meet somehow. Obanga nva waka nemusa bwe bityo naye nga eyo yokka ye relationship gye twalina ya ssente but I have a half sister gyali bamita Grace owa daddy wange. Kitegeeza nti daddy wo naye yazaala abaana babiri? Yes. Bannange bagyebale emirimu tebagikola bulungi bagyebale bambi. So sister wo temwakula naye? Tetwakula naye later. Yes, later nga mukuze ne mwenoonya? Namutegeera nga tukyali bato naye nga tetuli ffenna but after some time era kati tulina relationship naye. Okay. So ntwatwa kitegeeza ki? Farid abantwatwa yani lya taata wange lyange lya jjajja wange. Jjajja wange baali omuta Petero Ntwatwa yali deputy speaker mu kiiko lwa Buganda eyo mu 60s. Abantu abava esinga eyo bamumanyi nnyo. Yaweereza nnyo Ssaabasajja. Kabaka ki yaliko ebiseera ebyo Mwanga? Yaweereza nnyo Ssaabasajja. No, yajjakoko newaka. Nzijjukira olunaku lwe nagendayo ewaka Nambaale. Yes, namulabakoko. So olwaze kulaba jjajja? Jjajjange yali aweereza nnyo. Yali akyaliko? So nafa sikyajjukira mwaka naye mu 90s omwo ng'azibye n'amaaso kati erinnya eryo wendijja ku ye ku taata wange naye n'alimpa. So ne taata we ye Ntwatwa? Yes, Joseph Ntwatwa baali bamita nnyo Yusuf abasinga bamita Uncle Yusuf. Okay. Kale ate ku bombi ani muweereza mu Bwakatonda? Ye jjajja wange omugenzi Reverend William Sewanyana Katula. Kati oyo gwe nakula naye ku side ya mami wange ye yazaala mami wange. Yes. Maama agenda okufa yakuleka wa jjajja? Yes. Mwali mubeera mwembi babiri then nafa ne bakulete wa jjajja oba yali yakuzaala ali wa jjajja? Tubeera Namasuba naye nga buli Christmas nga tugenda ewaka. That time Christmas yabeeranga I think longer. Celebrations would take long. So every Christmas nga tugenda ate nga ffenna tugenda my mom, my uncles, my aunties. So that time we twagenda tubeera tukyali eyo mami wange n'alwala nnyo. She died of HIV. Yalwala nnyo sinza nakujjukira. I think it must have been a year kubanga yamala ebbanga ddene. So before that nali nsomera awo ezzana ku Anantone kati olw'okuba ebbanga lyali ddene nnyo then they enrolled me to a school e Mityana. So agenda okufa nga ntandise okusoma e Mityana kati awo nga gyembeera. So yandeka mikono gy'abajjajja bange. Tewaddako Namasuba?
nalinga nkomawo okuwummula naye nga mbeera n'abali. Yeah, but after P7 of course nenvaayo Mityana. Do you remember, do you have any memories of her? Of my mom? Oba wali muto nnyo tobijjukira? Nzijjukira memories zenjukira era si nnyingi nnyo naye kyenjukira nti one yali anjagala nnyo nga ne woobanga tamanyi ani ali awo, for instance n'awulira nga nkaaba omuntu ali awo oba obadde nange oba nedda ekigatto ku mutwe olina okuansaringa lwaki omwana akaaba. I remember that about her. Then two, everything that I wanted I would get. Nga olunaku olukeera ne tubeera naye nga bwemba nsabye obanga engoye oba biteteeyi 3 nga nfuna 3 oba engatto peya 2 ngira nfuna ezo. I think because I was alone nga talina nnyo ndoza. Yes, nga talina nnyo pressure. Ekirala, when she was very sick, I remember she was so thin. Naye nga alina enviiri nnyingi nnyo naye nga akoze nnyo n'aziba omumwa towards her death. Kati nali oba ninyeewa ku kalenda eya Jijange yali mukambwe omusajja, so she knew nti no yali mukambwe, but she talked olwokuba yali atya nnyo bankube. Yali azibye omwana naye bwe yalaba nga ninnya okuzanyira kalenda n'agamba Joy bajja kukuba, and she was not talking, everyone was shocked. Naye ndowooza yamalayo amaanyi ge gonna to warn me so that tebankuba. Era n'akoma ku ekyo n'addawo n'asirika. Yes. Kati ebyo byensinga jjajja teyakubeera ate yabimanya. Jijange yali akuba abalala nnyo naye nze ndowooza yankubako nga gumuha nze nga ntya okunkuba Farida ntya nnyo. Even now saagala pain to be inflicted on me, so kuva dda nga ntiira ddala kiboko ne babagireeta nga ntandikirawo kukaaba, so nakula nga siri mulalu nga soonoona bintu nga sikola ddalu nga bw'olaba abaana abalala abato for fear of being bitten. Nali ntya nnyo kiboko. Kwegane wanabaayo kwekalakasa tetukusuubira nnyo. Ate munaye kati omutima gwakaluba ate olaba nga mbawaddemu omutima gwakaluba naye luli nga ntiira ddala ne ku ssomero ng'embooko bwevaayo nze omu kubasooka okutintima nga tebannakuba kasa basoma erinnya lyo kiweddi. So wasomera Mityana all through primary oba wamala n'okomawo? Nasomera Mityana Junior, nasomerako ku ssomero bayita Katakala Church of Uganda, then nenvaayo mu P4 nensomera Mityana Junior paka P7 nendyoka nenvaayo nengenda Gombe SS. Gombe. Yes, nensomerayo from S1 paka senior 6. Wow, olwosoma kubaaki? Kati awo nali njagala kubeera lawyer. Obu bwonna obudde nga njagala era Farida olyose n'oŋŋamba ekintu kubanga ekintu ekikinjijukiza turning point yange n'ebintu omuntu by'obeera oyagala mu bulamu bwo. Nze nali njagala kubeera lawyer era nga nze ndaba kyekyo. Nga lawyer ng'obitegeereddewo olwo mulinayo lawyer mu family oba gwe wali owulira kigambo? No. Oba ne balawyer wali omanyi bye bakola? Nali manyi ba lawyers bye bakola. Ate ne jjajjange omusajja ng'akinteekamu nnyo yalina amateekateeka. You know, he would write to me, he would never write to so many people, naye nze nga mpandiikira. Naye nga bwe mpandiika oba ne mpandiika oluzungu olufu ng'akugamba ekyo tebakikola bwe batyo, oba margin ku lupapula agamba eyo ebbaluwa tejja kubeera authentic bw'atyo nga addamu n'akuwa corrections and what you're supposed to do. N'agamba okubeera authentic buli kintu yonna olina okikola legally. So nali njagala nnyo okubeera lawyer naye ne mu class saali musiru. Naye oba nali overconfident simanyi wali too much, I don't know. Naye nga sikiraga naye nga nze nkyewulira muli nga mmanyi nina okuyita ate ngende ku government sponsorship. Gye wateekanga first choice? Yes. Nga second Mascom, so nazeetaaga points nyingi. Let me tell you, I was disappointed. Ku zombi tewafunako? Ekyo kye kimu ku bintu ebyakasinga okundisappointing nga ng'oggyeko the death of my parents, because that's normal, it is God's plan. Naye nagamba mu baana mu kibiina wali omu ku batop nga n'essomero likinamu essuubi Joyce. Era nga nkimanyi bulungi nti nolina okuyita. I was so shocked. Nafuna 17 points nga nataddewo lo nga nataddewo Mascom. Third choice yali ki? I don't remember because my concentration was really on law. So my aunt, my guardian mother, sister wa mami wange, bambi nga njagala nnyo, yali teacher ye nasomesa Kawempe. Kati byajja bwe bityo nga talina ssente zigenda kumpeerera ku government sponsorship kusoma law.
ku private nangamba genda osome education nemugamba nga teweerabayo nemugamba from being a lawyer to a teacher nemugamba nedda tekijja kusoboka nga Joy sina sente ate abadde bakuwadde ekifo enkozi nemugamba nkubuulire actually ntufunamu awo n'obutakkaanya nkozi is private netufunamu n'obutakkaanya awo. I think she had gotten some kind of support on some education. I think because it's a bit more expensive. No, she had some support, I think, for me to study education. Ningana, era netufunamu some kind of misunderstanding. Newaka nenvaawo. Nengenda nembera ne cousin wange. Unfortunately, she also died. Yali azaala. Incidentally, yafasiriyo. Yafudde wano nga akuze. Incidentally, nga naye teacher. Nga primary teacher. Kati ngamba Joy. Kati Aunt Esther watasobola kuwa sente. Ate nze am even worse. Sisobola kola ki? Kuweerera. But I really, really hear you. Awo dad we yali naye awummudde. Bonna bafa. Dad wange yafa nga ndi mu S1. Mami wange ye yali yafadda. But my other relatives really looked after me so well. So well. Tewejjusa. Siina kye nejjusa. Okay, katugende tusooke tuwummulemu Joyce, bwe tukomawo tubuulire how you finally made that decision. Okay, tugenda kuwummulamu katono. Please don't go away. Okay, thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA. Tuline Honorable Joyce Bagala twakiikirira abakyala abeeri saidi y'Emityana. Bwe tukomeddewo amaze okusoma ebibuuzo tebizzenga bwe yatambula bwe yasuubira munnamateeka olwo bamugamba okuyingira obusomesa agamba wallahi billah sijja buyingi. So sister cousin akugamba tekijja kusoboka. So nensooka nembeerawo for some time. Kaba ne batandika n'okusoma naye nga nze sinatandika kusoma. But eventually I gathered the courage. Nengenda. Enkozi? No. Nengenda ewa my aunt, my mom. Oli? Yes. There's a friend of mine bamita Abe. Wadduka teyakunoonya? Yali amanyi gye ndaze. Ye yanvuga n'okuntwala ewaka kumakya. Ne mugamba nti omanyi njagala kusoma ne bwe ba certificate. Kasita kibeera nti nno journalism. Yali agenda kusomera e Kawempe. Nagamba, are you sure? Nemugamba, yes. You don't really mind? Nemugamba, I don't mind. Have you made up your mind? Nemugamba, I have. Nangamba kale. So, nakuba essimu nakulira Haji Kawempe HM. Namugamba sigenda kusobola kujja leero. Nandikawo ewaka. Nagenda ku MCAT. Nafuna admission forms. Nasasula. And the rest is history. Nomanya abazadde bedda baatukuzanga ekyejo. N'alekawo omulimu gwagendera ekkazi ekkulu eya S6. Yes. Vacation. N'abireeta nengenda ku MCAT. Nensoma ate bulungi nnyo. Lwakuba along the waawo. Ate nenfuna olubuto. Kagamba naye omukyalo oyo yanjagala nnyo kankubule Farida kubanga ofani nga baagala talina nyina talina kitaawe kugamba omuntu oba olina okutegeera ennaku yo ng'ebyokufuna olubuto tebeera option exactly naye munange nasigala nga njagala even then and I was very really blessed kwa we namala okuzaala yakubuuza ebibuuzo bingi mwana wange onjagaza ki yalinga asirika nnyo ate naye ndowooza n'akinsiiga nti mu time nga ali very challenged ngatayogera. I think she never wanted to regret. Kati nange wembanga ndi very challenged, sogera. I would rather keep it to myself until exactly. So, taina kyangamba netubera mu nyuma ngatayogera. Twamala sometime ngatayogera. Incidentally, nganze asobezza naye ate nga oyinza okugamba nze gwe basobezza. Exactly. Okoze entondo. Yes. Wali ova wako ogenda kusomera? Yes. So nga tuli naye nga tubeera mu nnyumba babiri. Oli mwaka ki into the certificate? First nasoma diploma. It must have been the first year.
so nga tusirise tewali ayogera na munne but she would nga nsanga ategese emmere oli omukyala simanyi na kyenyinza gamba. So eventually I think I was so guilty I went to stay with my boyfriend. Olwonoba? Yes. Onobe wa mama wo? Yes, ngende omusajja. Teyakubuuzaako nti ani tata w'omwana? Yali amanyi because at that time yali amanyi that I was seeing someone. Naye nga tayogera bigambo bingi. She would just talk to you nagamba you have to be very careful, you have to be focused, you see you're an intelligent girl, you're very beautiful, but you need to be focused. Nengenda. Nasirika nasigala kunsabira. Wamusibula? Samusibula. Ndoza asanga busanzi. Yali ageze ku ssomero? Yes. Nasanga Joyce ebintu tebiriiwo? Nga tebiriiwo. Ate saatwala bintu bingi era ndowooza yasigala awo nga agamba nti oba akomawo ndoza nalaba olunaku lumu ennaku 2. So kati waliwo anko wange last born waabwe era yali eddako oyo my aunt Jolie ne mugamba eyo yali kyali wange ne mubuulira. She was also not happy naye okuba yali kyali wange nga talina kyakkola. Naye we took a boyfriend about 6 months pregnant. 6 embeera neetabuka. So olwokuba nti olugula lutabuka ba boyfriend kati nga tuli awo naye neŋŋamba kati naye lwaki nsafaringa kanzireyo kati nasobola kuddayo nenkuba essimu nagenda remember makyendi awo nenkubira anko wange nga bwenkaaba nemugamba nze njagala kukomawo waka. So he told me oli luddawa nemugamba ndi wane makyendi awo ku madirisa naŋŋamba kale yimirira awo wooli nkuweereze emmotoka bajje oveeyo onobe. Yes. So I packed my things. Nengenda wa anko wange nenzaala bulungi nnyo omwana naye nga maze okuzaala omwami najja namulaba omwana nalaba ne anko wange na apologizinga then later nenzirayo okusoma naye ngenda okuddayo okusoma that time because of childbirth naye nenzirayo nensoma. Yes. You still went ahead with your school? I went ahead with school paka olubuto lwatandika okulabika. Bwatandika okulabika nga abaana bange babeera bankubira. Only one friend of mine Rita Kalisa yali amanyi ekigenda maaso ne Rose Kigongo. Kigongo is my best friend. Be baali bamanyi abalala tewali muntu yandabako. Even my mom oyo teyandabako ng'olubuto lunene. Bwe lwakula ne weggalira? Yes. Kati wembeere wa anko wange ne mukyala we Harriet, very beautiful woman, very kind-hearted. Ne bandabirira nenzaala kati awo nenzirayo. Anti wono mami wo nga kati n'ategeera yali akuwuliza anko yali amugamba? Yes, nga mpuliza. In fact, let me tell you, when nazaala naayagala nnyo mwana wange nnyo. Yes, era n'agula ebintu n'amugulira obugoye ebiki. Was that a boy, girl? Baby girl. Kati around there Rose nangamba Joy amanyi tugende tukole. Kati Rose nemugamba tugende tukole okusoma. Tukole biki? Nze sinaba kumala kusoma. Ye nga amaliza Rose nangamba tugende Pasco, omanyi Pasco mweruka ngali Masaka awo. Kyesukubulidde wali bwe nali nkyasoma ku mukati nga nkola ne ku beat. Bahemdinga bakyali bananyini baayo nga nkola bwe nsoma kati awo nafunira olubuto nevaayo. Angela Kaloyo yaliyo. She used to take care of me. Ngabuuza gyendi. Eventually nemubuulira. So bwe tugenda kati Rose mugamba naye nze Masaka ngenda kubeerawo. Nali simanyi Masaka ebeera etya nze nga bwe mpulira Masaka. Oyiri ekyalo. Exactly. Kati nno kibuga okusinga Mityana. Exactly kituufu. Incidentally nga tata abaana bange ate gy'ava. Kati kuwerokamu awo nga woyita. Sorry. So neŋŋamba Rose nze ŋŋende Masaka nkoleyo ki? Nkaddiire. Naye nankonvinsinga. So we went netandika okukola mukola ku Buddu. Buddu wefe. Ffenna twasaba omulimu omulundi gumu ne batuwa omulimu omulundi gumu. Awo nno Buddu woyita okugenda wa mama wange. So kakati jjukira nina baby. Wagenda naye? Saagenda naye namuleka with my aunt. Ne bamulabirira anti wange omulala mukyala anko wange ne bamulabirira after some time of course nenkola ki ne mujjayo nengenda naye Masaka. Waliwo ojjuke Haji Dungwe Masaka. Wasigala. Kati muwala we waliwo Anti Sarah oyo
bambi yalabira nnyo omwana wange nnyo. But when they had just seen me, nga balaba akawala akato omanyi nali katini nnyo Farida. Wakwatagana otya ne Masara? Kubanga nali nkola ku buddu yaabwe kati nga tusula ku nnyumba zaabwe. Yes, kati naleeta omwana nga takikkiriza, namuleeta nga nange simanyi bwagenda kubeera. So nagamba bulijjo olina baby, ne mugamba ye. Kati nga naye muggaliddemu, nagamba nti lwaki ate omuggalidde mu nnyumba nga nze gula bintu matabi kyebyo. Nagamba genda omuleeta. Wali ogenda naye ku mulimu oba watuuka ogenda ng'omu? Nali ngenda naye ku mulimu era Pasco oyo yamulabirira nnyo n'abalala bonna beera ndi nkola nabo, naye Aunt Sarah that time bw'akitegeera nagamba nti muleeta omwana nja kumulabirira, and she really took very good care of my child. Bwe ntyo ne graduating nga nkola ku buddu nga njja n'ensoma. Ng'okola ddi n'oddayo ddi okusoma? Ku weekend nga njija n'ensoma. Yes. Nakyusa nembira nga nsoma ku weekend, eventually ne graduating. Ku buddu mwali ki news reporter? News reporter, news anchor, presenter. Farida nze nga nakola bintu. Wabimalayo? Nga ne sports, nali ne sports presenter. Ddaawo. Ate ku Beat FM? Ku Beat FM nali nkola show baali bagita Time Classics, that's all. Yalingawo ku Sunday, yes. Ne music wali omutegeera? Oba wali kyewetaaga mutegeera? Ddaawo, nali bitegeera byonna, ate nali very passionate, nali very energetic. Omanyi obeera muto, ebintu ebisinga byonna oba okola ki? Obisobola. So bwe ntyo bwe nali eventually nenvaayo ku buddu ne ngenda ku ovaayo because ofunye omulimu e Kampala? Nasooka ne ngenda ne nsaba banyongeza omusaala nga nze ndaba nkola ebintu bingi. Ne ngamba banyongeza omusaala ne baŋŋamba, but Joyce, you're not serious, you're overambitious. At your age? At your age? Oh no, Ali 40 years. This one is 60. This one. At your age, tugenda gulawo na radio endala. Ate ebirubira byabe si bye byange. Tubeera overambitious. Era kye nayogera ne ngamba nti lwaki bageraageranyiza ku age? After all, bwe babagamba nti nno bali balina responsibilities, nze nina n'omwana. Kati bw'olina omu balina munaana. Kati nempulira bubi. Era bwe nagenda okufuluma office nga I have made up my mind. You're leaving? That I would leave. Naye nga tonnaba kufuna option? Yes. Kakati nensaba leave. Bwe nasaba leave bagimpa mangu, I think to calm me down. Kumba otema? Yes. So that time bwe nvaayo kwolwo olunaku lwennyini bwe nvaayo okujja mu leave, awo nakaseera awo weegattira ng'ova eri mu park, nali mu taxi nga ntudde mu maaso. Angela Kale yali avuga emmotoka Epsom ya green, I remember. Omanyi nga Angela bwali nagamba laba gukyana gwe oli otya, kyangu vaayo mu taxi. Ne mugamba Angela sina transport. Ate tolina transport nga nze nina emmotoka. Kaakati nagamba jangu kati nga manyi agenda kumbuuzaako akole ki, nagamba jangu. So I jumped out of a taxi and went to her car. She paid the guy. So ne twogera nagamba okolera wa? Mugamba Masaka. Okolera we? Ne mugamba Masaka ku buddu biki? Nagamba jangu okole ku ssanyu. Ne mugamba waliyo placement. Nakwata essimu n'agikuya Linda Kibombo. Nanga Linda bambi waliwo n'akaana naye kakola bulungi kayina eddoboozi ddungi. Wali kaana ebiseera ebyo? Ng'oli katayine? Bwent. So Linda n'amugamba Angela okimanyi nti abantu babadde bakola interviews naye zaawedde. Nagamba Linda naawe biki? Kale kajja akole voice test. Ne ngenda ku ssanyu. Nenkola voice test. Linda n'agamba gwe omwana nga alina, but she looks very young. Oyina emyaka emeka? You know Linda is like a mother, even to people that she... Newane waffe. So ne bagamba ngende nkole interview. Nenkola interview. Abala bamaze dda. Ndowooza zaali balaka baali baclosinze, I don't remember. Even the second time, kati ng'ate nina okuddayo e Masaka, olwo live yange ekoze ki? Nga nina okudda for the third time. Naye nagenda ng'omutima gwange ngamba I think I have this. So third time nga njija nga ndaba Betsy, nga ndaba Omuyindi nga bagamba wali eddoboozi ddungi nnyo. Ogenda kusoma mawulire ki? Ga Luzungu. Natandika nga broadcastinga mu Luzungu. Nga munnaye nzirayo nga bannange mbagamba nayina
akagroup kange nga kuliko Michael Muwanguzi, kuliko Crazy MC, kuliko Pasco oyo, kuliko ne Rose Kigongo, nga mbaga mwategedde nze ngenda nafunye omulimu nti ye kati basaategana bagamba juke tetwalina contracts tebasalwa ani Joyce kati shows ozirekeddani kakati olwokuba tetwalina contracts sayina kintu kyonna things are back, there was nothing binding. Nengamba nti ngenda namala kukola bulungi nnyo kijjulo mawuuno mawulire biki ng'ebbaluwa natayipinze dda nenziwaayo mwami Katende n'antunuulira nakolayo sometime naye kwolwo lwengenda saategana bbawa notice kubanga sayina obligation yonna. Mwami Katende bwe ngenda mu office ye GM nangamba Joyce, don't rush, kati ogenda kulagawa mirimu tegirabika, omusaala bajja kukwongeza kati nga ye akyali ku byaki bya musaala. Kyenva mugamba no, I got a job. Yali atunde bwati mu bipapula byange, then he looked at me nagamba you got a job? Ne mugamba yes. Where? Ne mugamba Sanyu FM. Bamaze kukonfaminga? Yes. Kati mwana gwona nakubakawo ku busimu. So obusimu abukuba eri confirming? No, ndoza nakubira bakamaabe. But I could not stay. But I'm happy that when I left, other people got contracts, people got salary increments, the situation got better. So that's how I moved. Nengenda ku Sanyu FM. Wow. Yes. Okay, you were broadcasting for the first time in English? No. Neri nali nkola mu Luzungu, nga mawulire ensoma ga Luzungu, nga show ekijjulo mawuuno ngikola mu Luganda n'Oluzungu. Yes. Okay. And wali ogenda ku reportinga? Ku reportinga and also anchor. Yes. Okay, how was it? Very beautiful. Because Sanyu wali oli ku radio stations nga Sanyu was ziri simanyi nnyo audience yaabwe yali etya, but Sanyu was one of those top radios. Exactly. Kati eri audience era nga bw'ogimanyi mass market, abantu baffe abawansi, naye of course yalinako abalala bano abakola nga NGOs, corporate world eya Masaka, but Sanyu is definitely different. Era we najja kankubuulireyo ekintu kimu kyensinga okujjukira obulamu buno. You make I made a mistake. I don't remember the word. It must have been Ohio. I made a mistake. Ohio? Yeah, something like that. I remember it must have been Ohio. There's someone, and I will not mention, yawandiika ebintu bingi nnyo n'agamba what kind of anchor is that? How do you bring someone? Social media? Yeah, yawandiikira yali akolayo ku Sanyu. N'agamba no, brand mugitta bannange, how do you? But temuyinza omuntu bw'ati. I was so hurt. Naye Lindo oyo kibombo mukazi nnyo. She would talk to me n'agamba nedda, that's just one mistake. Naye kyankola bubi. I didn't expect that, and she's a lady. Did it affect how your next presentation was? Very much so, it did. And for a few days, I felt so bad because I thought that it was okay to tell someone, you know, that's not the pronunciation, you need to pronounce it. For me, that's what I think, that's what I'm used to. But anyway, byonna nebigenda. We worked. I had a very good relationship ne Linda, a very good one. Never nali nkola nabo. She thought I was really a hard worker. Era many times she'll tell me, Joy leero omulamu. Naye lwaki teweebakako? Lwaki okola nnyo bw'otyo? Yeah, so I had a good time. Naye mba nkyali eyo ng'obuwala busatu bujja butini bwe buti nga bujjawo wansi nga bugamba bwagala baagala. So nga security guard ampita nga ngamba nti waliwo wano abaana bakwagala abawala. Ninjija nga sibamanyi. So I said, oh hi, how are you? Fine. Naye bwe bantunuulira ndowooza ne bagamba naye yono gwe tuwulira. But well, ne bangamba you Joyce Bagala. Oli katono kudowooza livaamu. Ne mbagamba yenze. Ne baintroducinga Ken Lillian, Carol, and Lynn Najemba. Lynn Najemba was the editor at Radio 1 at that time. Bangamba, can you move? Konze move. Nze by the dream yange okolera radio. Nali ngamba nti wendikolera Radio 1 wendi. Ebyange bijja kuba biwedde. Nga muli mpulira kyekyo. Singa omanye essanyu linawulira. Wali omazeewo bbanga kikusanya? Like nga 1 year.
naye essanyu lye nawulira Masaka wamalayo ebbanga ki? era ndoza nga 1 year ne ngamba Radio 1 bampuliriza ate bo bennyini be banjagala. I can't believe nali musanyufu nnyo naye ne ngamba no I can't naye nga ndi musanyufu. You meant the no? Oba wali just a reaction? No, at that point I meant the no. You know, I was very committed to work, and I had a very, very huge relationship with Linda. Not only is disappointed. Exactly. Was she the news manager? Yes. Kati when naddayo ne bangamba kale we will talk. Nenzirayo ne njoga ne Linda. Ne mugamba Linda, this is the thing. Era yali akimanyi nti no njagala nnyo Radio 1. Era nga akimanyi nti I would wish to work for it. Ne twogera, we spent time nga twogera bunaku nambuuliramu advantages, disadvantages, nyinza funamu ntya biki. And you can imagine she was my boss and she really wished me well. And not that she wanted me to go. She wanted you to make a decision. Yes. Era eventually when nakola decision, nanga kati nga bumaze okukola decision ey'okgenda. I can't hold you back, but there's one thing that I want you to do. Njagala oddeyo osome. As you carry on with that work, dayiro osome. So that was 2008, I think in August. That's how I moved to Radio 1. Chesigambye Farida and have been quite lucky. Nti mbadde sinoonyangako ku mulimu. Somehow nga Katonda alina engeri gy'ateekawo embeera. So nengenda ku Radio 1, I worked for 10 years. Wow. Yes, ku Radio 1. I loved the challenge there. That time gabagamba banaye Radio 1 you have to be very quite obudde waliyo deadlines bichi, and I said I really want that challenge. Atongambe oli mukyala mukeeze. Yes, nkeera nnyo. Wali ogenze nga ki still anchor? Yes, anchor and reporter. So nga nali nkola health beat, then ngenda nga reporting a parliament nga bwe anchoring era mawulire g'oluzungu ku makya nga nkeera nnyo like 5 o'clock nga maze okutuuka. Okay, kati oswitchinga dyo wakola ku Kaboozi? Yes. Radio 1 and Kaboozi are the same, one broadcasts in English, the other in Luganda. Kati ng'osala eno oluzungu n'odduka n'okusoma n'Oluganda? No, at that time nali nkola ku luzungu lwokka, naye Henry Semwanga bw'afa kati nga bulimu abeerawo naye ku ssanyu nasomako amawulire g'Oluganda. Kati sooke tuwummulemu okutwala speed. We're taking a break. Tuvaawo tukomawo. Okay, thank you so much to Chagina Maso Honorable Joyce Bagala, Gotwina, Muchala Munamawulire, turned politician, Member of Parliament, representing the women of Mityana. Yes, Joyce. Ogambe wasoma koko. Side bali balina emergency ngati wali ankatalabiseko then no soma. Oba Ismail yali abadde ki? Oba Ismail bana yali talwala nsira nko muntu Katonda gwe blessing n'obulamu. Kubanga nga waliwo ankomo wa Luganda naye nga waya yasaba agendeko ku leave. I don't know. Sejjukira naye nensoma kamawulira go Luganda. Once kati when nasomaka go Luganda ku ssanyu. Then when njija ku radio bali bakimanyi nti ogasoma ne bagamba standing anze nabagamba nti wabawulira banoonya abani akano ne ngamba nze nja kusobola naye nga sigasomangako naye ne ngamba nja kusobola and I did well. Kati wengenda ku Radio 1 Semwanga Henry waafa ne bagamba tugenda kukola tutya ne mbaga nze ngenda kusoma. In fact kwolwo njukira bagamba nti tukole just briefs zireme kuntawaanya naye we nasoma briefs buli omu gagamba naye briefs ng'ozisomye bulungi bwe nti bwe natandika eventually ne switchingira ddala from English to Luganda. Before oyo uncle wange Joel yalinga ngamba nti Joy, it is better to broadcast in Luganda. You have a bigger audience. Nganze that time sikitegeera, but I got to know it when I started reading Luganda. Nalaba nga audience nene nnyo nga abantu abafollowing abangi nnyo. Kubanga abategeera oluzungu bwomanyi nti si bangi. Si bangi. E Uganda wadde twefuula abalumanye nnyo kituufu abantu
bategeera nnyo ennimi zaabwe okusinga ezitali nzaaliranwa. Bwe ndi bwe natandika okusoma mu Lego Oluganda paka mu 2015 nensalawo ogenda okwesimbawo ng'omubaka omukyala wa disitulikiti Mutya. Obuvumu obujjawa? Nali nakirowooza dda. Kweli? Nali nakirowooza dda. Emyaka ng'emeka from when you made the decision? Before 2011. At that time nengambako jjajja wange omukyala gyali Janet Marjorie Sewanyana, ne mugamba nti ngenda kwesimbawo. Kati mukyala Namabidde, Honorable Namabidde eyali member parliament ekiseera ekyo, mukwano gwa ffenna, family friend, ate yasoma ne bamami bange. Kajjajja wange n'angamba nedda, sooka oleke mukyala Namabidde akyaliko, nga bonna bamuwagira nga bamwagala. Kati nze ne mugamba nti mukyala Namabidde wa NRM, ate siri wa NRM. Kati n'agamba nedda Joy, nagaana ebintu ebyo si birungi, politics, mwana wange bigenda ku stressinga biki. Kati nga bambi takyagala nnyo ng'akyeraliikirira, naye kwega kirowoozo nali nakifuna dda nga ngamba nno nja kwongerezaako omukyalo ono waakoze eki. Olwo ng'olina abantu bo ba mentors, mikwano gyo b'osoose okwebuuzaako? Awo nga sinnabuuza ku muntu yenna. Osuulayo kayinja? Nze nayogera Oba wali ready that time, 2011? That time nga siri ready nnyo, naye nze nga ndaba nsobola. Kati ne ngambako omusika wa daddy wange, a very close friend of mine, my brother but also daddy wange, nkola naye. Ne mugambako, sinamugambako katono, ye jjajja gwe nagamba ennyo, ne mugamba ngenda kwesimbawo. Ne mugamba njagala kuweereza, njagala kubeera mubaka parliament, njagala kukiikirira abantu b'emityana. Or reportinzeko mu parliament? Yes. Omubabiro gukutte? Yes, awo nali reporter mu parliament. Era nga ndaba nga mbisobolera ddala. Ate nga ne bakwano bange bangi, I got so many friends, Basekikuba abo, ba James Kakoza, all of those guys were my friends. Up to now they're my friends. Kati ne awo ne ngamba kankireke, naye after akalu ka 2011 nabeera nga nkirowoozaako nnyo nga ngamba nedda, I need to get ready. Nga soogera, then mu newsroom ne ntandika okibagambako. Newsroom ya Radio 1, they're like my family, tuli very close ffenna. N'abavaayo, we have a good relationship. Kati ne ntandika obbagamba, ne bangamba yeye kati nga ngendayo even more. Mbadde ngendanga emityana ne bwe nali nga nsoma, I'm used to being home. Abantu bayo nga bakumanyi? Yes. Nga bamanyi. Nga bamanyi era nga bujja ng'ogendako n'obuuzaako ewa mukyala Serwanga, n'ogendako ewa mukyala Musoke, ewa mukyala Gotto, bikiwe bityo mu kyaki. Kati nsalawo nti ngenda kwesimbawo 2016, bambi mukyala Maria Chwanuka n'ampita. Nanga mwana wange oli muto. Nangamba abantu bano bagenda ku stressinga, aba politicians si bangu. You're very focused ebintu. Nangamba nze mbadde squadvising agenda. Naye yali abingamba nga nze nasalawo dda. Muli kati bwe ngamba nga mu office ye nga mugamba EGM. Iye. Mpulidde. Naye ng'ekyamazima nga siwulidde. Era eventually ne ngenda. You first resigned? What were the requirements? Kati it's a requirement bw'oba ng'okola private company. Ngamba bu station yenyewe? Yeah, bo station na resigning nga nabagamba ne ngenda. So resigning by the officially. I just told them. Yeah, I took leave ne ngenda. Era bwe nagenda akalulu bwe kankuba kati nga ndowoozaamu engeri gye nnaakomawo. Omukyala nga yakugamba? Era saakomawo sekugasa tegana kugamba nti kubanga nali nkimanyi omukyala yaŋŋamba, nze ne ŋŋaana ne simuwuliriza, kati nja kuba mugamba biki. Naye akalu nga kamaze okuggwa nga tekannaggwa, njagala okay, sooka otubulire akalu nga kamaze okuggwa, then njagala nzireyo mbulire experience yo mu kalulu. Mu kalulu experience yange mu kalulu kali akasooka teyali mbi. Nze sinnaba kufuna nnyo buzibu emityana olw'okuba nti ewaffe abantu abasinga either nasomako nabo, bakwano bange, ba mu church, they're my relatives, bambi banjagala. Honestly saying abantu b'emityana banjagala. Kati saafuna nnyo buzibu. Naye
ekintu kye nalaba nga baagala nnyo abaali tebamanyi nga baagala nnyo okundaba kubanga baali bawuliriza eddoboozi ku kaboozi bangi ku bo nga baagala nnyo okulaba kubaagala yaani. Honorable Namabide yali akomyewo? Honorable Namabide baali bamuwangudde mu kamyufu ka NRM. Bwe bamuwangula mu kamyufu ka NRM nembeera comfortable nnyo kubanga wali nandibadde sijja kubeera comfortable nnyo wadde nali nja muvuganya naye nga ninamu kali aka respect for her. Kati ate nga tuva mu kitundu kyekimu nali siri nnyo comfortable nakyo. Kati bamala omuwangula mu kamyufu awo nga sirina gundi yonna nga yenna omuntu wali ajjajje. Wali otegedde mbu Judith ajja? Of course nali nkitegedde era naye yali akimanyi nti nno. Teyakuyita n'agamba Joyce kubanga wali omukolako amawulire? Teyampita era nzijukira one time towards nga tugendagenda mu kalulu olwokuba yali akitegedde waliwo ekintu kye namugamba n'agaana okumpiriza ate nze nakimugamba mutima mulungi. That's how I am. Alina eggulire lye yagamba webakuba omwana essasi embaale kati ye n'agamba it's not true tebinabeerawo. Kati nze nemukubira essimu nemugaa Judith kituufu omwana bamukubye essasi. Retracting your statement. I think she didn't believe me kubanga ng'alinamu kali ako aka political whatever. Lwategedde yo comment? Yes. But eventually ebifaananyi bitandika okuyiikako ki ku social media ng'omwana bamukubye essasi. And I didn't want her to say the wrong things. But well, nze nesimbawo nga simuyinaako gundi yonna nenjagala okugenda mu kkooti. Nga bakuwangudde? Yes. Naye bwe nayagala okugenda mu kkooti Archbishop kati Kazimba Mugalo nanga mwana wange okyali mwana muto ekirala oliwo awana emityana ate emyaka 5 exactly ebyo byonna bye yaŋŋamba naŋŋamba nti okugenda mu kkooti olumu kukujjako n'efeva y'abantu abamu balabanga ggwe yagenda okwongera okutaataaganya aleeseewo okusika omuguwa kireke ojja kuwangula at some point Katonda alina ekiseera kyo. Ku grounds ki kwali ogendera mu court? One bumper results nga zanjawulo era Yusuf Nsibambi yaziina yali lawyer wange naye mwennyini naŋŋamba Joy, you're going to spend a lot of money ate bano abantu bali mu government so kireke naye nga yali abiina results zebawa zaali zanjawulo ebintu bingi nnyo ebyaliwo nnyo ku DR forms era ziina up to now eza 2016 DR forms kyovola muguno omusango yagubaddemu nnyo because he knows. Okay, moment here, what was your best or worst time? Best and worst moment Mukalulu? Kali 16. The best moment has always been that I've got the will of the people, the love of the people, the support of the people when I say it. Era webampangula abantu bali very shocked. Webampangula ku office yaffe in the morning naliwo abantu bagamba banaye baagala bakuwangudde naye oze like olinga atawulira bubi nembaga of course mpulira bubi naye eno ewaffe kati nve ewaffe kubanga bampangudde life will definitely continue. Kati nga abantu abasinga bali very concerned nga bagamba kati ogenda kukola otya kati omulimu nga buli mwagamba kati omulimu. Gwe mulingo owulira ki when they announced results nga teziri mu favor yo kye kyakujja? Ekisooka nange mwennyini nali fala. Why did I even join this? No, I didn't think about it naye nalaba mistakes nali fala nnyo kubanga waliwo wantewamu nga star following aba agents bange okiwulira okuba following to the dot kati nga ebivaayo omuntu abimanipulatinga nga tomanyi mu DP kati ku tally center I moved out at some point so anything can happen so nange nalimo naina but olwokuba nti ekintu obeera okiyingidde omulundi ogusooka sometimes there's so many things that you overlook byoba olina okuteekako essira. Okay. And I think it helped a lot. Exactly. That is also the other issue. Katonda buli omu amutegekera obudde bwe ate Katonda bw'abuleeta buba bwebwo bwennyini. So nenkomawo olunaku lumu nga maze okurestingako nagenda nempumulamu nengenda ku Radio 1 to check on them, just to check on them, muli mutya, like I do even now. Bandi awo Kigozi Michael n'aleeta essimu to talk to me. You know, just in a sports presenter. Nangamba Joy, essimu eno konzani
nti Solomon Seranja. I remember it was a Wednesday. Kati njuga ne Solomon. Hey Solo, chichi oli otya biki? Ngamba manyi ku NTV navaayo ndi ku NBS kakati mukama wange abadde ayagala ojje tukole ffenna abeere face y'amasengejo. I said Katonda njagaza ki? Too much. Had you ever thought about joining TV? No. Era ensonga lwaki nagamba what? Nga nojagala tojagala obanga era nojagala naye sijagala. Why wouldn't you? I am a little private. So many people would know Joyce Bagala kujja kati bali ab'emityana nga bamanyi physically abalanga tebamanyi ng'oli asobola n'okwogera ku Bagala naye nga tamumanyi ng'awulira ddoboozi lyokka. I loved it that way. Ne ngamba nze Bagala kakati nali ne Keno Lilian mu newsroom ya Radio 1 waliyo ka annex tugende eyo oba oyagala kwebakamu oba mugenda kukola lugambo ne mugamba Keno jangu ne mugamba nki baŋŋambye nti ki bungende nsoma amawulire ku TV kati Keno nagamba naye Joy toli serious kati ki kyotasobola ngamba ono Keno tali serious tewakubirako anti namukubira naye nemukubira ne mugamba wange baŋŋambe bwe bati ye yasanyuka busanyusi nangamba that's a very good opportunity naye nze nga tego bagamba sinnabakukkiriza naye nga jjukira tolina mulimu. Exactly. Already wanted wali yakusiinyaako nti Joyce, when are you coming back? Nga tebannaba kunsiinyaako nkubira Rose Kigongo oyo yekamala byonna ne mugamba manyi yali akyaliyo buddu olwali eno kati ali ku New Vision era gyali kati ne mugamba manyi embeera bweti bweri baŋŋambe ne bwe bati nagamba yeah you can ne mugamba ne Rose nze nga bwommanyi naasobola mawulire ga TV bwe ntyo nagamba ojja kusobola oba nangamba n'okungamba kanjijaawo twogere naye Keno nankuombya ensinga so nze nengamba Solo I'm going to talk to you again kati nga nina okugenda okulaba Rose twongere okyogerako. So I think after that we made an appointment nengendayo ku NBS bwe ntuukayo ng'omukulu taliyo Ken ng'aleseewo omulala gwe yalekawo ng'ebintu byaŋŋamba nga sibitegeera nga bya luzungu nnyo nga size terms zange siina nno mulimu olina nno n'olugezigezi kane mugamba nti kigaanye nga sente takuwa oba ze nali njagala nga sizampa ne mugamba kigaanye ng'osaba sente za MP nengenda so on my way to New Vision okulaba Rose ndoza Kini akoma bamugamba nti omuntu abadde wona ate akoze eki aganye ankubira angamba nti jangu tubalirize ensonga egaaniddewa so nengenda nendaba Rose nemugamba but I have to go back and I went back oli omusajja yangu y'ensonga ze akubuuza what do you bring to the table kino ogenda byonna mangu ago nagamba musayininge. That's how I started TV. Naye wali osaana ondabeko olunaku lunasooka aba Radio 1 baali ku TV nga balaba ojjukira bya radio you can dress anyhow exactly kati era nze nali namanyiira mbiri zange nga nsiba bitutwa mbyagala nnyo ebitutwa byange oba braids nga zino bwe bityo kati ng'obulamu bulina okukyuka nsaagala nnyo okusiba wiivu kati exactly that's one of the issues nasooka okufuna makeup kuba nali samumanyiira nga mbeerawo naye ntandika olunaku olwasooka bandaga eno kamera ntunula mwena kali katogo but the good thing is nali nkola ne Ismail Sembatya ate nga nakolako naye ku ssanyu kati somehow dakiika ezasooka nembeera a bit disorganized but afterwards was it a two anchor system yes at that time nestabilizinga kati otumaliriza okusoma mukama wange namusanga mu corridor Ken temwasooka training twasooka training Christmas omutegeera otya yanteeka mu fire nagamba kino ekintu ojja kukisobola that time I think Sabit was going for his introduction or wedding or something so nga bali busy mu ebyo kati ne Christmas naye n'ayinikiza n'agenda kati n'atafuna nnyo budde traininga but he helped me a lot. He did help me a lot especially with confidence nnyo yanyamba nnyo bwe tuva ku mpewo mukama wange namusanga mu corridor Ken nampaayawo amazike. He was very very happy nengamba ekintu kati ndowooza nkisobola. That's how I started the journey. Kati mbeera ate nakamala okufuna omulimu ku NBS eri Radio 1
kangamba nti ogenda kukomawo ddi mukyala ngamba obumuddemu ekimala ndowooza kati neŋŋendayo nemulaba neŋŋamba I have to be very truthful ku luno sijjaga mukyala ono nti kino nemugamba nti ekyamazima baadde bampadde omulimu kuki ku NBS nkola budde bwe buti ne bwe buti but I am very willing to work nja kusobola okukola ku makya ennyo up to 8 o'clock ndyoke ŋŋende ku NBS nakkiriza eno ku NBS wali anchor or both anchor and editor? Because I understand you headed the newsroom at some point. At that time nali anchor and reporter, so kwe kukkiriza nenzirayo ate ne ku Radio 1 nembeera nga nkola ku Radio 1 ku makya nga ŋŋenda ku NBS for the rest of the day. 1 year down the road mukama wange ndowooza nalaba nga nsaanidde, then I headed yes nangonnomolako ebitiibwa kati nendaba because of the pressure of the newsroom and current affairs nga sijja kusobola okukola ku Radio 1 era nabagamba nga bulayo sometime so basobole okufuna omuntu comfortably to replace me. That's how I settled to work at NBS. Okay. How was it like managing a newsroom at TV with all the breaking news and too much was happening? It was both very exciting, very stressful, but also fulfilling. Yes, because of the deadlines, you know, there's so many mistakes that can happen. Sometimes you would die ngolaba tag nga nfu n'ogamba leero luno tufudde. The next day it would be a good day, nobeera musanyufu. But also the cohesion mu team, ng'olaba abantu nga basanyuse nga mukolera wamu owulira bulungi. So it was a very good experience for me. I am very, very grateful to that man, Ken Karisa. He taught me so much, especially about leadership, about management, but also about managing expectations. Nali muntu nga bwemba ekintu nina wenkyagalira awo kirina okubeera, bwe tuba tulina okukola ekyo kirina kubeera ekyo. Then somehow I learned nti nedda olina ocompromisingako. Everyone cannot be like you, everyone cannot be as fast as you, everyone cannot think like you. Other people can think differently, but you need to manage. Ate mulungi nnyo nti bwe bampa omulimu yasooka kuntuuza nga bw'olaba tuli wano nangamba this is what you're going to expect as a leader. Ebiri negative n'ebiri positive. Kati n'ebirala byonna ebyajjanga nga challenges nga nzijukira kuba we nali ngenda okwogera kuba naye neyo talk nagenda ne notebook, I wrote them down, kino era buli kaseera nga mbijjukiranga. Yes. But your first time on TV, bakwagala ku radio, bakwaniriza the same way even on TV? Yes, they did. By the way, they did. Lwakuba ekintu kimu kye ndabye mu media, buli muntu alina audience. N'omuntu gwe gwolowooza nti nno talina audience, wabeerawo abamwagala. Buli muntu yenna ekyo kye nalaba. Yeah, everyone. The audience really welcomed me. Era bwe nali ngenda, even now abantu abamu bagamba nti waakiri singa ofunayo olunaku waakiri lumu in a week guest anchor to be on TV. So bw'ofuna obwa manager, news manager, did you go ahead to anchor? Yes, I went ahead for like a year or more, until at a time when kati bwe baatandika nali nagamba dda mu first interview yange nali bangamba nti oddayo mu kalulu ngamba yenja kuddayo. At some point nembeera nga atagenda kuddayo naye nali nayogera dda nti nonja kuddayo. So when it became apparent that I would go, we needed to have someone now going on kubanga kyali kizibu nnyo to just leave ate nga gwobadde anchor. So we got other anchors nze nesigala ku managerial duty. So okugwa kuli tekwa kutiisa kamana ebintu bino. Didn't you lose a lot of money in the first campaign that you feared? I don't want to lose ate nga byakubaza. Oba omuliro gwajja nnyo wano ng'ekisinde ekya people power kize? No, first of all mukali akalulu I didn't borrow money. I made a decision to not borrow money. Even ne mukana akalulu I made the decision to not borrow money. Most of the pressure, especially on politicians, ejja because of borrowing. Nga tumanyi ogenda kukola ki. So how did you finance your campaigns?
my friend Uganda zino nga zeetaaga yes mwaka one abakwano bange nange mwennyini kuba nali nkola nkimanyi nti nokola ki okwesimbawo so bakwano bange bampa ssente abo bennyini benkola nabo ku radio 1 benkola nabo ku NBS waliwo abampa waliwo by OGs and OBs abagombe SS and I'm sure they are watching Mwasuze Mutya nabo bampa ssente so abantu bangi abansupportinga ne mukasooka ne mukasooka bansupportinga in fact mukasooka luli ba OGs ne ba OBs begombe they even sent someone ku nomination yange nagenda naye haja mukasa yes ne bampereza ne ssente so they've been supporting me, they are my support base n'abantu bangi nnyo n'abamawulire bangi abampa ssente abansupportinga in so many ways bwe nali ngenda okukuuma akalulu ku luno abaana bangi abajja just okukuuma akalulu okuleeta DR forms zange baali bangi nnyo so in terms of money naina eyo support so along the way between the 5 years twatuka ekiseera n'ogamba obambireke ekyo kiseera kyaliwo I became comfortable and nembeera ne close relationship ne bakama bange nentuka time neŋŋamba naye era twalina discussions nyingi ku kugenda kwange oba obutagenda but finally neŋŋamba nedda this thing kaŋŋende nkikole I have to do this ne bampa blessing another try the final one kuno bwe kigaana sijja and I was very sure muli nali nkiwulira nti nina okuwangula kuba ne yuli saali mumativu naye kye nabadde njagala okugamba Farida nti nze siri muntu nnyo afokasinga ku bintu ebiri negative sibi shutting down tino sibifuddeeko mbifaako okulaba nti nno tebiddamu kubeerawo n'ekyo ne bwe kiba kibi ne kyappeninga mu bulamu bwange naye problem sikiwa attention nze siwa bintu biri negative attention kubanga saagala bimbeereko be reflecting on my personality on my productivity on my output sibyagala nfa nnyo ku birungi ne mu bantu nze sifa nnyo ku ebintu ebiri negative nfa nnyo ku birungi omuntu byalina kyensobola omujjamu ekirungi ekingattako ensi gwe ojja gisobola so akalulu kasooka you take leave I take leave I actually resigned I didn't take leave I resigned was it a requirement or you just said no it was not a requirement naye olaba mulimu gwaffe guno gwe tulimu bw'oba mu news and current affairs you cannot be working especially if you've been a news manager and you know that the part of the people that you're going to campaign with, their potential news sources, babera feeling some kind of maybe unfairness. So I had to resign and to go and take part in the election. Yali very short kubanga jukira wali obeera nga oli busy nnyo olwa news management eyo tofuna nnyo budde bungi naye nebaza abantu bansupportinga nnyo bambeererawo nnyo paka we twawangula bakama bo tekyabayisa bubi kyabakosa true kyabakosa King was he would even say it was affected naye he had to do it for you era yanzikiririzaamu nagamba if that's what you really want I bless you and did that's all that I wanted in case things don't go your way I mean don't go your way you'll still come back yeah we didn't have much of that discussion but I have confidence that if I had failed, he would take me back. He's a good person. Okay. Yes. So you know Rumba, working relationship between those 5 years. Between those 5 years, we never even talked. I only called her once. Yeah, once when she complained. Farida, I am a very objective person and very just as a person, but also very professional. So there's a time that she complained. Abaana tebakola stories ze so I was hurt kubanga that time nali nze personally maze n'okuvoicinga one of her stories so I had to call her nemukubira emirundi mingi nasooka n'atakwata nemuweereza message again nenkuba nengamba it's not true nemujjukiza emirundi emeka eno story bweti twabadde wano nga ndi naawe but myself sabaddemu nemu story so I think that's the time that I called her, but she still didn't pick. No, that time she picked me. Era nimbi mugamba. Inimanya nti kasita nkoze ki. Mubuulidde, I've set the record straight, but we have not really been talking.
yeah, I don't have a problem, but we haven't been talking. Nemuddamu ne mwesangayo. Ne tuddamu ne twesanga mu kalulu. Okay, katuddemu tuwummulemu. Ogusembayo tuli ne Honourable Joyce Bagala Ntwatavaawo. Yes, tutuuse ku almost nkomerero ya MWASUZE MUTYA with Honourable Joyce Bagala. Today alidde empanga. Tusuubira nti ab'Emityana mutudde mukalidde mulabe muntu kigwe mwawa obwesige. Omanyi oluusi balonda with emotions. Yes. Tebamanyi exactly who they are voting. And what it means. Ajidde mu kibiina kyange namuwulirako kale ku luno gwe tulonze oli tumukoye ebiwe bityo naye nga tamanyi who exactly they are. Yes, so akalulu okayingira ku luno. Yes. You knew the weaknesses were not there at the time. Kuno you probably had some money on you. The challenges as kwolekede. Watandikirawa? Mukalulu. Tewali mupya nti you had to introduce yourself. Exactly, sali mupya. Naye I got a lot of support. First of all, natandika ntya na I had to cross from DP to NUP. I had had a discussion with President Kyagulanyi. Ate President Mao. Jete watawana. Era naye nayogera naye. Nayogera naye. And I moved. Nakugamba it's okay, Joyce. Teyangamba nti no, it's okay. But teyalina kukkiriza. Yeah, the thing is, at least I spoke to him. So olwo ki ekikukyusa? Nalabanga omanyi waliwo ebintu byobeera oyagala mu politics. Bwe muba mutambula ne bwe muba mudduka olaba marathon zino ze tubeeramu waliwo abantu nga bo basigala mabega ate nga gweoyagala kukola ki kwanguwa. So you better join the pack ekola ki eyanguwa. That's what I did. Nga ne aspirations nziraba nga tubifaanaganya bye twali twetaaga ffenna. So nengenda nenesimbawo. I had a lot of support from other members of parliament. Jukira already wali abaka parliament wali honorable zake Mityana municipality. Mityana ina constituencies nnya. Mityana North, Mityana South, Mityana municipality ne Busujju. Kati kwezo nnya ngo already kuliko abantu babiri aba NUP. Nga kuliko honorable Kalwanga wa Busujju, kuliko ne honorable zake wa Mityana municipality. Then ne Mityana South nga waliyo Alumu Richard, Council Alumu Richard. Nga ye wa DP but nga naye change agent. Kati ng'olaba awo work is easier kubanga already oyinayo support base. Kati Mityana North yo nga waliyo wa NRM. Nenyingira akalulu ne tukampaininga ne tukanoonya tear gas n'atukubwa waliwo endalingamba bannange ndoza leero nfudde. Ate zaako yalina omutima zaake twice we nagamba nti bagenda kunzita n'omwana ono twali tuva Busonjo naye abasajja baatukuba tear gas okuva e Busonjo paka Ssekanyonyi nga tebasiriikiriza naye nga zaako agamba tusonge. Etuuka waliwo barracks ng'abasajja bali mu motoka emu. Yes, nga tuli motoka emu. Abasajja bayimidde n'emmundu n'agamba tubayingiremu tebasobola kututta baba tutta batutte. Naye waliwo wootuuka n'ogamba kati kaŋŋuma omutima oba nfa nkoleki kuba waliwo time etuuka nga tokyadda mabega ng'olina okugenda obugenzi mu maaso. Ne tujja omwana n'aleeta emmotoka n'abasajja nabo ne bakola ki ne babuuka ne badde ne tuyitawo naye nga batukubye tear gas. Oyo sirimwerabira omulala tear gas president we yajja Emityana baamutukuba okuva emubende yonna. President Kyagulanyi. Kasita owulira nga ngambye nti no president mbangamba Kyagulanyi. Nzimanyi oli ali national. Mbangamba Kyagulanyi. Naye bamutukuba paka Emityana. Naye we tugenda okutuukawo Emityana ensi yonna neekakasa nti kino ekintu tukiyina. Ng'abantu bonna and you know people were giving us money kuba nali naye mu mmotoka. Nga bamuwa ssente nga bampa ssente nga bagamba bannange mukitukolere ng'olaba abantu bayaayana baagala enkyukakyuka. Then olwa twalinezaako ewabigalo Mityana town. Abasajja ne bajja abapoliisi ne batugamba muveewo
Zaake n'agamba nedda. N'agamba abasajja. Nze nasooka nze nali njogera by the way. Ngamba temwagala mmwe kakadde. Twali twabasuubiza nti bwe tuwangula apoliisi atandikirwako kakadde. Kati ngamba temwagala kakadde kammwe. Naga kituufu. Naye batukuba tear gas. Era abantu abamu ne babasiba ndowooza kwaliko awo meya wa Mityana municipality Mukambwe, kwaliko ne bakansilasi babasiba. Tebakusiba at any point? Nedda tebansibaako naye nga ye tear gas twamulya. Naye tear gas naggwa ne tuwangula akalulu. Kwega ogenda okwebaka that very night kwe twalondera ekiro ekyo wategeerawo mbu owangudde? Kakati kwolwo olunaku nze nali nninda, waliwo ebitundu bye nali nninda. I was so sure because even the other time Mityana municipality nga nkimanyi eno yaffe tulina ogiwangula. Busujju actually Honorable Karwanga yaŋŋamba nti Joy eno busujju, naye nagenda nga nagamba eno busujju ngikutte bwe nti kugaba abantu abaali basinga nga ye agamba nti busujju eno ngiina kati tunoonye ewalala. Kati nga nze nninda, waliwo ebitundu bye nali nninda mu Mityana North. Kati nga sinaba kugenda ku Tally Center ku olwo olw'eggulu balyoke balangire the following day nga nninda kumpa results. Naye ndowooza ku lunaku olwo oba ku ssimu? Nze sibeera nnyo. Do you even eat? Not really. Naye ate sibeera nnyo ku ssimu. I find a way of calming myself. Ekyo kiri part of me and I don't know why. Rose oyo best friend wange yakimanyi nti nze even when something is so intense I find a way of calming myself, of not really putting myself under a lot of pressure. Ate nze nina hope y'amaanyi nnyo ngamba this is just part of life, there is tomorrow. Naye nali nninda enewalayo nanga mpulira owangudde banaye Joy omukazi ng'okuba n'obulu buyitirivu, nze nga nninda Mityana North nga nina egombola gye nninda ey'ekikandwa. Eyo wali omanyi toyinayo? Nga eri bit complicated kubanga eyo wali wasigadde NRM naye ku luno twagikombinga nnyo Mityana North ng'abantu bonna nabo bakkiriza era bakkiriza. Era nze wenkakasa nti ffe nga Mityana yonna twalonda NOP because of Mityana North. Bampa amawulire nga kikandwa ngiwangudde nenyambalira wakati bane wakanga bangamba oyambala olaga olagawa ogenda ku Tally Center nembagamba ngenda ku Tally Center akalunka wangudde nebagamba ani akubudde results nembagamba kalunka wangudde nze ngase common sense andaga exactly nti mpangudde kikandwa ngiwangudde wabeera wabulayo amagombola abiri gokka Mityana North eriyo newala nkoze eki mpangudde era indeed magombola 17 nawangula amagombola gonna gasinga obungi okujjako I think Bulera ne Banda only. Kati nga tewali muntu yenna wayinza kuŋŋamba nti akalusi kawangudde era bwe namaliriza ne ŋŋamba omwana nti kuma emmotoka paka ne ŋŋenda ku Tally Center ne ntuula ate nga basooka kubala bw'abalala naye nze nali sure nti kano nakamaliriza. Results ozikye kuba agent bo? Yes. Ate ba agent baali bagumu. Ate baali nti biyinza okukyuka wakati awo? No, ate abaana bano be twatuma ogenda okukima waliwo omu bamuyita Yusuf Bulwa alina kwayaawo. Yagenda okugenda okukimayo tifu yagenda omukimako DR forms namugaa sizikuwa. Waliwo tifu twatuma agenda afune DR forms eyo. Oli yagamba nedda eno kikandwa nze nagikuumye. Namugaa sina gye ndaga. Sigena zikuwa nagamba mukubire ne bankubira. Abaana baali very alert, very alert. Kyeki kyenkugamba ekitaaliwo mu 2016. Era baatuuka eno saawa baatuuka Mityana saawa ndowooza nga 8 naye nga ne Yusuf Bulwa agiddeko yagala sinza kuleka. That's how alert they were. So I was so sure. Ne bajja nga buli kimu kiwedde DR forms zonna bazisayininze zonna bazireese nga nze ninda kimu returning office akoleki annangirire. Honorable Judith yaliwo mwali bameka babiri mweka? Twali basatu. Waliwo omulala mta Brenda n'Abalisa Kabai. I'm sure she's watching. Naye yali independent. Bw'abeera bakuwangudde obeera okimanyi. Era enneeyisa y'omuntu awanguddwa erabika. Farida mbadde wano nammwe nga mukola amawulire ga bululu. In most cases omuntu abeera bamuwangudde aba yakitegedde era many times ne ku Tally Center takola ki. Kati tuli mu 2016 tewaliyo naawe? Najja ne nfulumawo
kubanga basooka ne balangirira bwe bamala ne bitandika okukyuka ne ŋŋamba bannange olwo kyali kikufulumya wali ogeze no I think nalina Rose oyo nalina Naalongo oyo wabukedde so we spent a lot of time outside kati naye nze najja nga manyi nti outside nga mubazaaki just nga tuli wabweru wa Tally Center yes like that naye that time nga siri sure nnyo nga we nali sure ku mulundi guno I was 100% sure that I have won this election yes so ne bakuwa ebintu byo Mutyana tewabandalayo nodde e Kampala nedda nasooka kubeerayo abantu bonna baali balinda kalulu kange abantu baali bakalinze dda ng'olina throwing a party kaakati twa throwing a party tubadde mu covid nga tewali bya party tewali bya party bikinga mwakuba campaign rally naye era waziraba twazikubiranga mu tear gas ne party wali yazibire mu tear gas bagenda abantu baffe ne basanyuka ne bamperekera ewaka biki ne tubeerawo twamala ebbanga ddene nga ndi nabo nakati era even enkya ngenda mbeera nabo buli weekend ogimala Mutyana buli weekend mugimala Mutyana naye nennaku endala nga si weekend kwaka tubadde tukola nnyo ne Ssentebwa district Mugisha Patrick kugulawo enguudo kukola bulungi bwansi ne Honorable Zaake twabadde ku ddwaliro ne Honorable Kalwanga so we are working as a group twasalawo kukola so Mutyana yena mwagiwamba semuli wa NRM mulimu naye batonotono naye ffe Mutyana North bagyeddiza naye ffe kyetukola kyetwagala kuweereza abantu b'Emityana you know the thing is nze ndi mwana nzaalwa y'Emityana ne Zaake kumpi tuva mu kitundu kyekimu ne Honorable Kalwanga kati tukikola because this is our home. So mukola ebyo bye mukola byonna as a team no wa NRM mugenda naye bwe tuba tugenze mu kitundu kye because he is also a leader really there is no reason bwe tuba tugulawo oluguudo because naye alina obuvunaanyizibwa bwe bumu okumonitoringa if something goes wrong naye alina obuvunaanyizibwa bwe bumu ate tetwagala muntu naye yeekwasa omu naye abeera akimanyi nti mutuufu wano wabaddewo obukenuzi kino tekyakoleddwa bulungi sente zino so abeerawo everyone yes so nokomawo e Kampala oyinza watandika okwetegekera swearing in day saagyetegekera nnyo olw'okuba nze nali nkimanyi process nali ngimanyi kyekijja okubeerawo naye abantu benyinza okugamba nti no baagyetegekera be baana bange nze ng'omuntu saagyetegekera nnyo kubanga already nali ntegedde baali bamaze okutugamba nti temujja kuleeta bantu bangi kati ekyo nga nkimanyi kati abaana bange bo jjukira it's rare to see them nduwawo nnyo 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 okubeera nabo mu public ntambula nabo but not really in public so that day buli munga ga so mami so when we go to parliament so what happens so you're the only one going to talk I say yes and nabo bali bagala kwogera MP nga omwe abuuza so but mami sometimes we see the journalists when they're interviewing people they even interview like someone's children and I told them I'm your spokesperson so I will talk on your behalf nagamba kale and it had been a very long time the people who know my children katinga bakola ku Radio 1 it had been a long time nabo nga tebabalabangako so buli mbo yabalabanga people would send me message banange oyo Sheila banange oyo Shannon nga bakuze nga balaba bakuze nnyo yeah and it was beautiful it was a beautiful moment even for them so we had to sit ne bambuuza I sit with them mu meeting ne bagamba mama so what does it mean if your parent is a member of parliament so ne mbagamba what it means is that essentially you're also a member of parliament yes bagenda kukolerera ekyo so what you do no in terms of behavior even at school you have to behave in a way that represents your parent and they haven't disappointed me yes congratulations thank you Farida so ene waffe tusuubira okudda because abamu osobola ofunayo kodi nakamanyi nja kujja nkakole 9 p.m. news no, that's too much work no it's not actually it's not too much work there are people who have done it olaba Honorable Sewanyana abadde nga continuing ne sports naye kati ebintu bya news and current affairs bizibuzibu unless I'm going to do something else, which I would love to do. I am looking at options. I have thought about it. We've had ideas. News and current affairs is funny. Being an MP, more multi-party system, nganze ndiwa NUP,
nga abantu abalala babibiina birala oli ayinza okiwulira n'agamba wantu yabaddemu nekyekubiira, which I wouldn't want because at least career ngimazeeko nga ndi objective. Unless nga abantu boogerereyo abasinga benjogera nabo bali satisfied with the way I've carried myself as a journalist. Okay. Yes. Politics omumaze mu bbanga ddene nti there is a lot of lessons you're learning. Otandika butandisa olugendo olwo. But there are a few things you have noticed, especially mu bantu, the people you deal with. So far, olugendo luli lutya? The lessons Joyce, the challenges. Olugendo tunabeera kubeera luzibu nnyo ng'era olugendo lwonna nga lutandika kubanga otandika olina amaanyi amaanyi gakuggweramu eyo busozi nga buzze naye olugendo tunabeera kuba lubi naye ebintu byenjize ekisooka kya byonna abantu baffe balina expectations nyingi abantu baffe in terms of abalonzi abantu baffe in terms of family abantu baffe in terms of friends so many people around you babeera ne expectations nyingi. And one needs to manage those expectations, including even your own family, your own children. My son, there's a time, ayina ebintu byayinza okunsaba. But mommy, you want MP? No, mugamba nti Shannon, you know I'll not buy this. But mommy, you want MP? So for him, yamanyi nti once you're an MP, buli kimu kyonna kisoboka. Triple Disney. Byonna yaba amanyi buli kimu kyonna kikola kisoboka, but that's something you can manage, and it's not something I feel bad about, because when you don't know people, even you Farida, you know very well the fact that you're on TV, people have a lot of expectations in you. People actually think about your salary. There are people who think, oh Farida like afuna sente weziti wadde tebazimanyi but expectations ate yetamanya nti ye bwakirowoleza 100 more people are thinking the same. Exactly. So waliyo expectation, then dealing with people bobadde tomanyi kubanga bwe tugenda mu parliament, it's just like wano ku office ku NTV, we all come from different worlds, we are nurtured differently. Some of the people are very outgoing, bamute tuli very outgoing, and then you need to learn to adjust to probably be like other people, okufitinga obulungi ennyo, then ebintu bingi byesobola okuyiga, okumanya nti kati wano wendi ndina abantu kikabo ekiti, I need to adjust. Nti bwe tugamba obudde ntugenda kujja meeting ssaawa 2 abamu bajja kutuuka ssaawa 3. Some of us are used, okimanyi nti amawulire gabeera ga ssaawa emu. There is no way you're going to get to studio at 7 o'clock. You must have come before. Kati ebyo byonna olina okukola ki okubimanyiira. Then even the way of working, oyinza okuba nga oyagala nnyo okwogera, ogenda kuleeta matter of national importance, ogenda kwa statement. You need to do research. You need to also ask for people to help you. But senior legislators, I am one of the lucky few ones. Ababadde nga at least abamu mbadde nkolagana nabo, ogendayo n'omugamba nti owange Nambozi kino bakikola batya, owange Lopu kino bakikola batya, Seggona, because you already know them, already mubadde muyina relationship nabo, nekikuyambako obutatomera. Even things to do with financial management, so many people call bakubira banks, honorable, tugenda kuwa billion number, honorable tugenda kuwa million 5, honorable kakati insurance, kakati honorable ebintu bingi. Kati olina okumanya n'ogamba naye lwaki ssaawa zino buli lunaku mbadde neetaaga financial assistance, but well nabo bakimanyi nti no parliament oba osobola okufuna loan ya sente zijja kujja, naye byonna olina obimanaginga, Then also the other is to maintain your relationships, with friends, family. Yeah, because sometimes olumu bw'obeera elevated to a certain position, to a certain level, to a different place, kintu kikulu nnyo okutegeera nti I've always been with these people, they've always been with me, they are my friends, and they've got to remain my friends. Ekyo era bwe mbeera nsaba Katonda nkimusaba nnyo nsigale nga yenze ne family yange, nsigale nga yenze ne bakwano bange, nsigale nga yenze mu relationships zonna,
zenze nazo because nze mbaddewo nnyo lwa mikwano, they become my family. Yes. Okay. Constituents back in Mityana. Obusimu. Yes. Yes, obusimu bakuba. Naye kati ekikwewunsa nze nagambye Farida kusaba even the most weird thing. Yeah, babisaba naye abantu baffe bategeera nnyo nnyo. Owannyonnyola ekintu ne bakitegeera. And some of them babeera tebasaba kati nga mbadde njija waliwo Monday ow'Ekakindu abadde ankubira. Just to say, hey mubaka mbadde ndudde okuwuliza nakomye kulaba ng'oli ku ddwaliro oli bulungi. Waliwo Sekabere ankubira nnyo n'agamba honorable munaye tukulabye munaye weebale nnyo ensonga y'eddwaliro eyo weebale kugyogerako ensonga eno weebale kugyogerako. So many people bakubira nga bakwebaza ebyo babeera balabye nga obikoze. Then waliwo n'abalala ng'abalina obwetaavu ate ng'obwetaavu bwe buli kubanga Farida abantu babadde affected nnyo ne COVID ate abantu baavu abantu balina needs nnyingi kati tosobola kubanenya. When you have, you give them. When you don't have, you explain to them. They will understand. That's again. Okay. Joyce Bagala nungo tulabye from all the way. Muntu what kind of person are you in terms of personality? I am both outgoing and an introvert. Wembeera nawe Farida babiri bwetuti. Nyinza okwogera njogera ndasana. Nga tuli bantu babiri oba batono. Naye bantu bangi mbeera busirise. Yes. Nina ensonyi ezaawo tumanyi ensonyi zanjawulo. Nina ensonyi ate abantu era nze siyingira mu kyaki ng'obudde bugenze leeta kubanga ntya abantu okukyusa amaaso bantunuulire kebere meeting njijjamu nga bukyali era Farida okimanyi betweyankubudde yaŋŋambye nti baŋŋamba nti nno obudde obukwata kubanga saagala abantu balala be baba bantunuulira waakiri nze mba mbatunuulira. But so many people don't know about that. Era sometimes abantu bayinza okugamba ali proud waye panka. But sometimes obeera ng'olina ensonyi naye nga abantu tebakimanyi then ne balowooza ndowooza ali serious nnyo then abantu bangi balowooza nti nno ndi mukambwe kati bwe bamala okurelatinga nange ne bagamba kumbe you're this kind. Kubanga omuntu waba yakandaba tasooka kulaba nze yennyini omutuufu. So I'm that kind of person. Njagala nnyo. I'm a little emotional. Ebintu ebikwasa ennaku bimpisa bubi. Sometimes I even cry. Era saagala kulaba oba nendaba omwana ng'ali sufferinga atalina mmere. They affect me so much. Yeah, I am very good at maintaining relationships. Naye maintaining az'abantu si bangi nnyo nnyo. Njagala ezo ziri mu busobozi bwange to maintain. Biki ebikunyiiza? Biki ebikusanyusa? Osanyukako aze n'ogendako out? Farida nsanyuka ne ŋŋendako out neera nga bwe nkugambye. Out zo ziri in. Olaba oyo Rose mukwano gwange yantegeera. Rose ye muntu asaana okunkubira n'agamba naye Joy oli bulungi kubanga amanyi I bottle so much. I am not someone who will say, oh, but you know, like complaining. I don't complain a lot. I don't let out so much. I keep so much to myself. Era yankubira n'agamba naye Joy. Olaka toli bulungi. Njagala kukulaba. Ate ye ankyalira nnyo okusinga nze. But she really, really understands me. I go out with her. And we go out with the kids. Sometimes I go out with other people. But era ne bwe ŋŋenda nabo kati bakkini abayinza okugamba we would go oba ku retreat. Abantu basigala waabwe ne benjoyinga cocktail biki gwe wali mu room ogenda okulaba nga nze ntambula mpola nga nzirayo mu room and I find a lot of peace in that. That's who I am. Yes. Naye nga ŋŋendako out. Sometimes ŋŋendako ku beach ne kawayini olumu nkanywako kati naye nkanywera waka. Kati ku beach n'otulaweka ku kitebe bwoti tali kuwuga nedda naye ku beach owulizako ka music nempulizako ka music olumu ŋŋenda ne Rose oyo Kigongo n'abaana tugenda nabo egandoza nekisinga okutwala ku beach kutwala baana. Yes. Beach njagala nnyo nnyo. Actually nze ne bwe mbeera nga ndiyo nzekka if I have like a book nnaku zino ate olwa politics and everything sikyasoma nnyo and it's a bad habit really not to read naye nsomako
or whatever. Nsoma n'obulala naye bwe ntuulaawo akawewo ako ne kanfuwako mpulira bulungi nenzirayo ewaka. I find a lot of peace nga ndi awo nzekka. Okay. So mu parliament osuubira kumalayo bbanga ki? Oba bannabyafuzi bababuuza gabuuzo bwe gati tebabuuza bibuuzo bya kikanga ekyo abantu b'emityana bagenda kusalawo tuuka eno mutandika okukyusa ate si kirungi. Actually let me tell you, si kirungi omuntu kwekomitinga n'ogamba nti no kyekino. I've seen people being embarrassed. You'd rather let the will of God happen. Kubanga olumu oyinza okugamba nti nze kino oluggwa naye kiba kinaatera okuggwako ng'owulira tonnatandika ng'ate oyagala ekirala. So I'll let the will of God and the people of Mityana really decide. But do you think after tenure yo ng'ewedde wonna wena bweriggwera over 40 years, do you see yourself coming back to journalism? To journalism? No, I don't think so. I am working into retirement, maybe consultancy. Yes, because I want other people to also do this thing. Okay. Yes. Parting shot yo nga tusiibula abantu bannamityana ne bannayuganda. Thanks for watching. Farida neyanziza nnyo webale kumpa opportunity kijja kuggwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. I am Blue Flame. Blue Flame cookers are the most trusted cookers due to their quality and durability. We have a variety with more than 40 types. Blue Flame cookers have the longest warranty of up to 5 years.